Hello my dears, good evening all. Welcome to 90 Plus India's first animated live tuition. Hello my dears. Yes. Hi Madhav. Yes. Hi Joanna. Hi Ashlyn. Yes. Hello Vismaya. Good evening Shivapriya. And who else are there? Yes. Good evening Ashlyn and yes. So good evening Fatima. Yes, my dears. So how was your studies going? എങ്ങനെ പോണു? എന്താണ് അവസ്ഥ? We don't. Day after tomorrow we have our exams, right? So how was? Good evening. Yeah, today we have our YouTube live, and I welcome all the one who is watching us in the YouTube. Welcome to 90 Plus family. Let's learn one of the important economics ഏറ്റവും important sections to let's cover it today. So we completed geography, we completed history. Today we are moving towards the economics. Okay? Yeah. Yes. It's live. എല്ലാവർക്കും ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay. So എന്തായി എക്കണോമിക്സ് ഈസി അല്ലേ? Actually it is easy, right? Comparatively നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഓർമ്മയൊക്കെ വെക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ economics is comparatively easy. You don't have that much pressure. We only have 4 chapters. Fifth chapter is a project chapter. We don't have it for our board exam, and we are so much lucky that the 4th chapter we don't have entire syllabus. We don't have entire 4th chapter. We only have 2 portions from the 4th chapter. Which all are they? Factors that what is globalization and factors that enabling globalization. These are the topic in our. So yes, it's so easily you can conclude that you only have 3 chapters. Or 3 chapters in the effective in the economics. Clear? So are you ready? Let's get into the session. Before getting into the session, take your textbooks and keep it with you because നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പഠിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയാണ്. വേഗം ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തോ. പിന്നെ എക്കണോമിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ മസാലാസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി. കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് പോണത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കണ്ട ജാട എന്നവർക്കില്ല അല്ലേ? ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അനാവശ്യമായ കുറെ അൺവോണ്ടഡ് ടേംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവമൊക്കെ ആയിട്ട് ജാട പിടിച്ച് ഹിസ്റ്ററി എഴുതി വെച്ചതിന്റെ അത്ര ജാടയൊന്നും എക്കണോമിക്സിലില്ല. എക്കണോമിക്സ് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി written in a simple language. So you should go through the text for a better understanding and it will help you. Merely concepts by heart allade to understand the concept and it will help you to memorize the concepts in the exam. കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ താട്ടി പറഞ്ഞു അത് ഇത് ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് അത് ഇത് സൈസിലാ മറ്റേത് ഇച്ചിരി ലൂസ് അതുകൊണ്ടാ ശിവപ്രിയ. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഞാൻ. മറ്റേത് ബാക്കി എന്റെ ടീഷർട്ട് എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണെന്ന്. യെസ് ഓക്കെ, ഞങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വരാം കേട്ടോ. ആരും പോവല്ലേ. Yes, so yeah, we are back. So yes, my dears, now let's get into our marathon session. So we are nearer to this step, right? നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെയായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെയാണ്. എന്റെ മനുഷ്യൻ എന്റെ ആളിന്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട്. We are nearly here. ഇത്രയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം ആണ്. We only have 1 more day, right? നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നങ്ങ് പഠിച്ചോളാം. ഇന്ന് പലരും തുടങ്ങുന്ന പലരും ഒക്കെ സെറ്റാക്കി ഇങ്ങ് പഠിച്ച് വേഗം അങ്ങ് സെറ്റായിക്കോളാം. എന്താണത്? കണ്ണ് തട്ടാതെ നോക്കിക്കോളൂ മനുഷ്യനെ. അതെ, നോക്കാം കേട്ടോ. So let's move into so ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. This is the pattern of your exams. First നിങ്ങൾക്ക് 20 MCQ questions, then 21 to 24 will be very short answer type questions. 2 mark questions ആണ്. 25 to 29 little bit short essay type questions ആണ്. 3 mark question. Then long answer type question ആണ്. 30 to 33 5 mark question. Section E case based questions ആണ്. Maybe ആ ആൻസർ കേസ് ബേസ് തന്ന പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതർവൈസ് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തൊരു പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക. ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ഹാവ് സം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട പോലെ ആയിരിക്കും ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദെൻ സെക്ഷൻ F is math. Of course 2 mark from history and the rest of the 3 marks from geography. So 2 mark most probably history ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്
നാഷണലിസത്തിൽ നിന്നാണ് 2 മാർക്കിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. Then the rest of the 3 marks majorly from geography. You have to locate. You should locate these regions. മാപ്പിൽ പോയി മാർക്ക് ചെയ്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സാക്ട് പൊസിഷൻസ് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് എന്നെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കാം. ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാ ഓരോന്നുള്ളത് എന്നെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഷുഡ് മാർക്ക് വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്. പക്ഷെ അപ്പൊ അഗെയിൻ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്, ഒരു പോർട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് തന്നില്ല എന്ന് പറയരുത്. സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ന് പറയരുത്. സോ ഇഫ് എ പോർട്ട് if they asked you to identify a port, you know that it is in Tamil Nadu. Take me an example. If they asked you to mark Toothukkuran and you know that it is in Tamil Nadu, mark it in the coastal line. Don't mark it inside the nearby the Kerala border and say that I marked it in the state itself, but my ma'am didn't give me the marks. So that is not possible. So when you are asked about, always remember, when you are asked about coastal ports, mark it in the coastal region, the region nearer to sea. Okay? Yes. So now let's get into, we completed our history, and yeah, someone was asking me whether there will be questions from G20. It's not confirmed, but yes, we have an exception that we expect that there might be some questions from G20. So tomorrow we will be having a brief discussion about G20 and what all will be the main questions that we can expect. But still, it is still in a confusion because we don't have an actual syllabus out by Cbse. Cbse hasn't provided a clear syllabus that this will be the topic, but we will be having a little bit understanding. Okay, is that fine? So now let's get into the chapter development. Chapter 1, development. Take your textbooks and open your pages. Get into the first chapter. Porata vega open cheyido. So the first question comes like this. Different persons can have different development goals. Support the statement with example. Support the statement with example. So where you will find this first page, you can, it was just an introduction. When you move into the next page, you will see a table there. Have you seen that? Take your textbook, see the table. You will see a table there. In that table, they have mentioned landless rural laborers, prosperous laborers, a girl from rich urban family. These 3 cases with their development goals have been mentioned. Many times, hi Luca, hi Mystical Peach, right? Okay, nice. Sorry. Yes. So all these things. Yeah, good afternoon, dear. So we were discussing about the chapter development, and the first question is this. So from where you will get the answer, the table and the before and the after slides or after paragraphs will give you the answer. So you have to go through the table. This table might have been asked in several exams for match the following. Match the following is table ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ MCQ question, what might be the development goal of a rural farmer എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Rich landless rural farmer, prosperous farmer from Punjab, അവരുടെയൊക്കെ കേസ് MCQ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So go through that. Now let's look into the answer. Different persons can have different development goals. For example, what is the development goal of a landless rural labor? He wants more days of work, better wages, and children education in a local school. He wants to get education for his children in a local school and no social discrimination. They too can become leaders in the village. This is his development goal. Then what about the prosperous farmer from Punjab? He wants a high family income. He have a basic family income. Now he wants a high family income. Through how he will attain that? Through higher support prices of their crops. Through hardworking cheap laborers. He wants hardworking and cheap laborers in his farm, and they should be settle their children abroad. Here he wants to send their children to the local school, and the prosperous farmer his development goal is like their children should be settled in the abroad. So even though they both are farmers, based on their economic background, they have different development goals. Then another term is that even when what may be development for one may not be development for other. It may be destructive for the others also. There are two type of development goals. One thing is
It will be different between persons to person. The other thing is, what is a development for one will not be a development for other. What is the example for that? Industrialists need dam for more energy production, but local residents will prefer only small check dams because they want to save their dam lands from submerging. So these two people have two different development goals. So this is an example for how different persons have different development goals. Clear? What is that? Vaishnavi. Examine the significance of role G20 and its significance in the light of India's present role. Okay. Yeah, most probably that might be the question. What is the, even if they are asking a question, it will be like, what is the role of school ma'am? Okay. So from your school it was informed that it will be about the role of India in G20. Yes, most probably that might be the question, why G20 is important. What is the significance of G20 in the present economical situation or the political situations of India? What is the role of India in G20? That questions we may expect, and tomorrow we will be discussing that. Okay. Now, development goals that people have are not only about better income, but also about another important things in the life. Analyze the statement. What is this question about? Yes, what about income? We have dealt with it. So now the question comes like, Inga allade, what are the other things that they identified as importance? One way for other days also seek things like equal treatment, freedom, security, respect. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ also they will expect. They will not be satisfied by just getting income. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല income ഉണ്ട്, പക്ഷെ നാട്ടിൽ ആർക്കും ഒരു വിലയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് will you guys be happy? No. So apart from income, the people are also expecting for some other things. What all are they? Equal treatment, freedom, security, respect of others. In some cases, these may be more important than more income, more consumption, because material goods are not all that you need to live. How you will prove it with examples? The role of friendship, right? ഭയങ്കര കാശുകാരനാണ്, പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരുമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിൽ we won't identify his life as like everything satisfied. No. So there are several other things textile detailed and explain ചെയ്യുന്നുണ്ട്, but we have to go with a crisp answer. So the role of friends, then job security, sense of freedom, high payment ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്ന് പിരിച്ചിടോ നാളെ പിരിച്ചിടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും. So job security is a must. Sense of freedom. You should not be in the clutches. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Then a safe and secure environment may allow women to take up a variety of job or run a business. Family atmosphere, safe environment ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ the women will be able to take up a variety of jobs, and also work will earn respect for her family members. She will also be getting respects of her family members too. Her family members will also have a respect for her when she is working. So these are the other items, the other development goals that is important apart from income. So yes, then we are moving to these are the major topics, income and other goals. This comes under the topic income and other goals. Or if a question may comes like, what are the other goals apart from income? Or validate the statement that not only income is important, there are several other development goals too. Which all are they? Etc, etc. Or they will ask you like, will a person be completely satisfied just because he got enough income? Suggest your arguments or state your arguments. Then you have to state all these things. Apart from income, we also have several other development goals that is also important. Clear? Several format question ചോദിക്കാം, എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ഇതാണ്. Okay. Now define per capita income. Define per capita income. So how you will compare the development? Yes. It is what is per capita income? The previous year question ആണ് കേട്ടോ, പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is the per capita income? It is the average income of a country. ഒരു കൺട്രിയുടെ average income ആണ് per capita income, which is the total income of the country divided by its population. ഒരു കൺട്രിയിലെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ, ടോട്ടൽ ഇൻകം മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ഇല്ല. വൈ? ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കുറേ ഉണ്ടാവും, ഒരാൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടാവും, പിന്നെ കുറച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളെങ്കിൽ അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കുറവായിരിക്കില്ലേ? So you have to calculate the average income, that is per capita income. And still is
is this per capita income a complete criteria? Per capita income calculate ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമായോ? Because അതിനകത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, എക്കണോമിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാ എന്നുള്ളതും ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഹൗ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അംബാനിയോട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. എന്ന് കരുതി നമുക്കൊക്കെ അത്ര ഇൻകം ഉണ്ട് എന്ന് ആവും ഇല്ല. സോ ദ ആവറേജ് ഇൻകം കാൺ അലൗഡ്. Yes, it hides disparities. Very good, Abiga. It hides disparities. It doesn't show the exact figure. There should be several other development goals, and we have included several other later. So who issues the World Development Reports? Who issues the World Development Report? Which option? Very good, Devatirth. World Bank. Very good. Then, explain the criterion is used in classifying countries in the World Development Reports brought out by World Bank. How it is classified? How World Bank classifies the different countries? Engane World Bank classifies it. So let's look. They are primarily considering their income. So countries with higher income are more developed. Why they are considering it so? Because it's based on the understanding that if you have more income means you are capable to buy whatever you want, or you are capable to access whatever facilities you need. So all things that human beings need will be available for them. They calculate per capita income of each country and use it for comparison. And what is the comparisons? The countries with per capita income of US dollars 49,000 per annum and above, this is the data of 2019, are called high income or rich countries. Those with per capita income less than the 2,500 US dollars are considered as low income countries. And where is the position of India? India is in the category of low middle income countries, not completely low but not rich. So it's like low middle income countries because its per capita income in 2019 was just US dollars 6,700 per annum. Rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. Middle East countries and several other countries excluded the other countries which falls into this much high income category. High income category is considered as developed countries. This is the question. What is the criteria adopted by World Bank and how it is classified? What is the classification based on World Bank? How it classified? It classified into different levels: high income countries, low middle income countries, low income countries. And the high income or rich countries except Middle East and some other small countries. This is a slide there. Small countries is known as is excluded and other countries are known as developed countries. Middle East ne pinne cheriya. What is the case of Middle East? Middle East is not called as developed countries, but it is a high income country. Middle East high income country aanu, പക്ഷേ developed country aanu വിളിക്കുന്നത് because of the social situations criteria. World Bank Western influence കാരണമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശരിക്കും. Middle East ഇതുവരെ developed country, completely developed എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. But it is a rich country. Middle East is highly rich country. Then study the table and answer the questions given below. Ingannoru table definitely it will be there. This type of a table will be asking from this chapter. So we completed the national development goals and we are moving to the chapter. So give me the answer. It's a maths. Give me the answer. In Uttar Pradesh, what percentage of female children aged 10 to 14 years are not attending school? Very good. Porate. Ade. Okay. എന്തോരം ആൻസർ 87%, 18%, 13%. ശരിക്കും എത്രയാണ് ഇപ്പൊ ആൻസർ? വെറുതെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് കൊണ്ട് കളയണത്. കണ്ണുറന്ന് നോക്കിക്കേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഓഫ് റൂറൽ ചിൽഡ്രൻ
who are not attending female children who are not attending the school. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 87% എന്താ? Literacy rate for rural children aged 10 to 14 years. എത്ര പേര് ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. And below that you will find the question like percentage of rural children 10 to 14 attending school. Male is 85, female is 82. Male percentage is 85% and the female is 82% is attending the school. So how many percentage is not attending the school? 100 minus 82. എത്രയാ? പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് 13 വന്നത്? ഇത് കണ്ടല്ലേ? 13 എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഇത് കണ്ടല്ലേ? ലിറ്ററസി റേറ്റ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? നോട്ട് അറ്റൻഡിങ് സ്കൂൾ ആണ്. So what is the percentage? It's 18%. 18%. കണ്ടോ, ചുമ്മാ കുറയ്ക്കാനുള്ള it's just a subtraction. So this is ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നപ്പോ ഒരു മാർക്ക് പോയ വഴി കണ്ട, ജസ്റ്റ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കണം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? യെസ്, ഡോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ദിസ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ PYQ ചോദിച്ചതാ. എന്നിട്ടാണ് ഈ മഹാമാരും മഹതികളും പിന്നെ എന്നോട് 87, 13 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നത്. അതെ, അൽഫ സാർ പറഞ്ഞു ചൂരലെടുക്കണം. Yes. So money in your pocket cannot buy all goods and services that you may need to live well. Support the statement with examples. What is the answer? Can money, or this question can money fulfill all your needs? Can money buy all things? Anganekku different formatlis aanu choikka. What is the answer? Or what are the things that money can't satisfy or money can't substitute? Anything like that. Money in your pocket cannot buy all goods and services that you may need to live. Income by itself is not completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. Income ulladondu matram you won't get every goods and services. Goods and both services. Money can't buy happiness. എനിക്കറിയാം ആദ്യം വരുന്ന ഡയലോഗ് അതായിരിക്കും. അത് എവിടെ എഴുതാന്നറിയോ? ഇങ്ങനെ പേജ് ഒക്കെ എഴുതി വരുമ്പോ തള്ളാൻ തീർന്നു പോയെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് അത് ആദ്യമേ തള്ളി തുടങ്ങരുത്. അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വലേറ്ററിന് തോന്നും ഓക്കെ ഇതൊരു ഗ്യാസ് ഗോഡൌൺ ആണ്, ഇവിടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊരു ഇമ്പാക്ട് കൊടുക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇടയെ കയറ്റിക്കോളാം. ഇനിയിപ്പോ പേജ് തികക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് തികക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മണി കാൺ ബൈ ഹാപ്പിനെസ് ഫിലോസഫി ഒക്കെ ഇടയെ കയറ്റിക്കോളാം. നേരെ ആദ്യം ഇത് കൊണ്ട് എഴുതരുത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് മണി കാൺ ബൈ എസ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ എൻവിറോൺമെന്റ്. മണി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഡൽഹിയിൽ richer people might be is having their homes in Delhi, right? But what is the condition of the atmospheric pollution? So they can't buy etra rich adondu you can't buy a pollution free environment. Then and ensure that you get unadulterated medicines. നമ്മുടെ ഫുഡിൽ അഡൾട്രേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. അൺഅഡൾട്ടേർഡ് മെഡിസിൻസ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി മെഡിസിൻസ് അൺഅഡൾട്ടേർഡ് മെഡിസിൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അത്രയ്ക്കൊന്നും എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഇൻകം. Unless you can afford to shift to a community that already has all these things. എങ്ങനെ ഒരു കൺട്രിയിൽ ലോ ഉണ്ട്, ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഇന്ന ക്വാളിറ്റിക്ക് താഴെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഇവിടെ it is abolished here എന്ന് ലോ ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയിലാണെങ്കിൽ you will get unaltered medicine. Unadulterated medicine, adulterations ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മെഡിസിൻ കിട്ടും. വാട്ട് അബൌട്ട് എ കൺട്രി you are open to sell this in market? എല്ലാവരും കെമിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ലല്ലോ പോയി ഓരോ ഗുളിക എടുത്ത് നോക്കി ഇതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ. You will get into if you have a normal income you will get into the medical shop and give paracetamol medicine നമ്മൾ കഴിക്കും പോലും. Even paracetamol is banned in several other countries. Then money may also not be able to protect you from infectious diseases. Infectious diseases money protect ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോവിഡ് വന്നപ്പം പാവപ്പെട്ടവന് മാത്രമാണോ കോവിഡ് പിടിച്ചല്ലോ. Then unless the whole of your community take preventive steps. നമ്മളതൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റില്ല. The whole community should take a preventive steps. Besides money, people also like to have equal treatment in the society, freedom, dignity, honor in their life, and which money can't buy them. ഇവിടെ happiness ഒക്കെ കേട്ടാ കേട്ടോ. ഫ്രീഡം വേണം, ഡിഗ്നിറ്റി വേണം, ഹോണർ വേണം, ഹാപ്പിനെസ് വേണം, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണം. യു ക്യാൻ ആഡ് ഓൾ സച്ച് പോയിന്റ്സ് ഹിയർ. ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ദേർ. അതെ, അത്രയ്ക്ക് ഇമോഷണൽ ആണ്. അവസാനം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ഡ്രാമ ഒക്കെ കളിച്ചോ. നേരെ ആദ്യം കൊണ്ട് ഇമോഷണൽ ഡ്രാമ ഉണ്ടാക്കാൻ പോരുത്. ഓക്കെ, യെസ്.
Now, this table, have you seen this table? This table is very much important. This table on the gross national income, life expectancy at birth, schooling, at the mean years of schooling people aged 25 and above, HDI rank. So now we are going to have HDI ranks the world. Number World Banking in a comparison. We identified the comparison of World Bank, how it did them. And now we are going to analyze how HDI is ranking the world or comparing the world. So even when we are discussing average income, it was not an advocate thing. It is not sufficient. Income matram noki, you can't go for a comparison. So you need something else. So something else got added here. What all other things got added here? So life expectancy, what is life expectancy? Average expected length of life of a person at the time of birth. Per capita income, we will dollars calculate here because for an easiness to compare. Okay. Now, explain the meaning of HDI. What is HDI? Human Development Index. Yes, koppi mare. Human Development Index. Human Development Index. This report is prepared by who prepares this report? UNDP. Who prepares the report? Average per capita income differentiation. Who prepares that? Who was the authority preparing that? It was World Bank. Who prepares HDI? It is UNDP. And what are the components of measuring HDI? What are the components? The educational level of the people in a country, their health status, per capita income. These three things. Health status is life expectancy, birth rate, infant mortality rate, death rate, calculate the health status. Health status, per capita income, educational level. Health status, per capita income and educational level. Okay, these are the three major concerns. And suggest 83 ways to maintain body mass index. For a time, BMI maintain or 3 methods. You how you can maintain your BMI, body mass index? Nutritional food, very good, Ashley. Food matram madiyo. Exercise daily, then. Nutritional food, exercise daily. What about the pollution-free atmosphere? Nalla good food, good health, healthy atmosphere then. Majorly nutritious food and exercise daily. And another method is to have a stress-free life. Unwanted foods exercise. Then pollution-free atmosphere like compared to nutritious food. We do daily exercise. But what if nearby we are living nearby an industry and we are daily intaking a poisonous gas? It will affect us, right? So all such details. So BMI or column how you will be defining BMI or scale. Just go through that and yes. HDI rank, and this ranking is important. Okay, this ranking who has the major rank? The MCQ which among the following countries have high life expectancy at birth? Which among the following countries have high life expectancy? Sri Lanka. Life expectancy Sri Lanka. Then gross national income, per capita income, who have the highest per capita income? Again Sri Lanka. Then, mean years of schooling of the people aged about 25 and above. Again, Sri Lanka. HDI rank in the world. 2018, highest HDI ranking. Sri Lanka again. 73. What was the condition then? Sri Lanka. Next section. Second position. Yeah, the order. Yes. Life expectancy, if you kept out of Sri Lanka, other 4 who had the second position, first position for Sri Lanka. All first is Sri Lanka. Who has the second position? 72.6 life expectancy at birth. Bangladesh.
who have the gross national income, highest gross national income, that comes for India. Second is India. Ranking is important. Median years of schooling of people aged 25 and above. The next position is attained by India second. HDI ranking India also. Then അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും റാങ്ക് ശ്രീലങ്ക ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും ശ്രീലങ്ക ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവൽ HDI റാങ്കിങ് comparing to Sri Lanka, India, Myanmar, Pakistan, Nepal and Bangladesh. With these 6 countries, Sri Lanka has the highest record. So you have to, this table is important. Go through and identify who are the important categories. Now we are moving to, and okay, before moving to that, in the final sustainability of development, there will be a question from sustainability of development. How you will maintain a sustainable development? What is the need of a sustainable development? What is the need? First thing is you will have find an example of groundwater exhaustion. So the groundwater is excessively consumed and it is leading to the exhaustion. Then the second page, example 2, you will find exhaustion of natural resources. The natural resources is highly exhausting. The crude oil is only left to consume 50 years more if we are continuing in the same rate. So the second example is crude oil. Are you seeing in my, are you taking your textbooks, right? Kaiyilla textbook okka kaiyilla evada markana oru anakkonnu aa video il kaanillillo. Okay. Yeah. Then these two are the major examples suggesting that you have to shift into a sustainable development. How will you shift to sustainable development? Renewable resources like shift here. You should shift to renewable resources. But groundwater is an example of renewable resources. But excessive usage is making the groundwater level to go down. So how you should use renewable ആണെന്ന് കരുതി തോന്നിയ പോലെ വലിച്ചെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യരുത്. You have to be in a control. നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിൽ ഈ പോർഷൻസ് again ചോദിച്ചാൽ, so if they asked you a question about sustainable development, mix that and some portions of the economics and write. Okay? ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുന്നില്ല. Some informations that we already know, we already discussed in the geography, sustainable development, conventional, non-conventional energy resources like change ചെയ്യാം, how you will change, how you will maintain the crude oil loss. You should change to the non-conventional, wind energy, solar energy, tidal energy. നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുക. Most probably the question will be like, how suggest any methods to change into sustainable development, or analyze a statement that crude oil is exhausting highly. How you will solve this, or analyze a statement that you have to provide a solution also. So in the concluding statement, while you are providing the solution, in the solution, give me any comment any 3 solutions in the comment box. How you will maintain a sustainable development? Yeah. എവിടെ പോരട്ടെ. use renewable resources. Yeah, fine, but keep in mind that groundwater is a renewable resources. It's to proper way. Yes, maintain the use of renewable resources. Very good. Then renewable മാത്രമല്ല കയ്യില്. Then what form of energies we should adopt? Recycling and reusing. Very good, Ashlyn. Recycling and reusing. Conventional sources of energy എവിടെ? അതിപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ വായിൽ use non-conventional sources of energy. Wind energy, solar energy, tidal energy ഒക്കെ കൂടുതലും advanced technologies build ചെയ്ത് make use of non-conventional sources of energy. And ഈ sustainable development ന്റെ heading തൊട്ട് താഴെ ഒരു comment തന്നിട്ടുണ്ട്. We have not inherited the world from the forefathers. We have borrowed it from our future. Either a question will come like a statement, then you will ask like analyze the statement and justify the statement. So what you will answer, how you will answer that question, analyze and justify the statement എന്നാണെങ്കിലോ, if such a question comes, analyze, mark it out, what such a question comes, analyze and justify the statement, what you should say? Yes, whatever we are using in the present atmosphere is
comparatively reducing. We are facing groundwater, reduction of groundwater level, and also high exhaustion of crude oil. So we are in future, we are going to face fuel shortage, resources shortage, and water scarcity soon. So to maintain this, how you will maintain this? Introduction we have to switch into sustainable development mode. So what is sustainable development mode? Now you will points. So sustainability in of development is of higher importance in the present scenario. Clear? Crude oil case question same I guess we discuss the crude oil question stating that 50 more years crude oil then what you will do. Analyze that statement, same answer. Clear? Clear? Out of fuel shortage issue, this is a fossil fuel, it can't be retained. Yes, sustainable development is a need of the hour, all such questions. Now let's get into the second chapter, sectors of Indian economy. Sectors of Indian economy. Which all jobs, take your textbook and move to your next chapter. Which all jobs are important included in the primary sector? Primary sector included in the job. Agriculture, dairy, fishing, forestry, mining, all such jobs. All such jobs. Then, why we call it as primary? Because it forms the base for all other products that we subsequently make. We consume all products in the primary form, base from this section. So most of the natural products that we get from agriculture, dairy, fishing, forestry. So this sector is also called as agriculture and related sector. Agriculture and related sector is primary sector. Why it is called primary? Because it forms base. Base. Even if you are using an industrial product. Apart from even from mineral industry, steel are using mineral industry, quarrying the primary sector. Okay, so you have or agro-based. If you are using a dress, the cotton is from primary sector. How GDP is calculated? How is public sector different from private sector? Two questions in this chapter. How GDP? What is GDP? How GDP is calculated? അതോ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് എൻ്റെ മക്കള് പഠിച്ച് മടുത്തിരിക്കുകയാണോ? What happened? എന്താ ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത? It is the final value of final goods and services. Okay, value of all final goods and എൽദോക്കെ എവിടെ ആയിരുന്നു? ഇതുവരെ ഒരു കമന്റ് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. സായി കൃഷ്ണൻ കുറെ എന്താണ് അവിടെ? ഗൗതം മാർക്ക് ചെയ്യണില്ലേ? കമന്റ് ചെയ്തേ, വേഗം കമന്റ് ചെയ്തേ. What is GDP? ടെക്സ്റ്റിലെ കയ്യിലെ ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കിക്കേ. What is GDP? മാർക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് and then we comment in the comment box too. ശ്രീലക്ഷ്മി, ആരതി, ഞാൻ പേര് വിളിക്കണം ഓരോരുത്തരോട്. നിയ, മീനാക്ഷി, yes, comment. Gross domestic product, total production of 3 sectors. Very good, Noha. In that particular, okay. So sectors, this is a comparatively easier chapter. Sectors, 3 sectors, primary sector, secondary sector, tertiary sector, you know that, and we are going to analyze about these 3 sectors. That is basically this chapter. That's the sector, unorganized sector and organized sector, private and public sector. These differences are there. Okay. So what is GDP? The sum total of the value of final goods and services. Goods matralla, services, everything is marked already. Column set. Now adokke thanneyalle parana questions onnoda note cheyidu pokko. Yes. Sir, can you raise it a little bit? Yeah. The sum total of the value of final goods and services produced in all sector during a particular year. One year, it's goods and services, both are there. Random sum total value on the gross domestic product or GDP. It is the value of final goods within a country during a particular year. 1 year within a country. Then, what is the difference between how public sector is different from private sector? What is the primary difference? Ownership.
Public sector comprises organizations controlled and managed by government. Government managed organizations are. Yeah, hello, yes. Hi. YouTube le kore hi ke vannu. Yes. Hi, my dears. So let's complete this. We were discussing about public sector and private sector industries. So the public sector, what is the importance of public sector? It comprises of organizations controlled and managed by the government. The private sector includes business owned and managed by private individuals or entity. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഓൺ 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ക്രിസ്പ്. So the private sector is based on ownership is the major differences. Private sector എന്താണ്, public sector ആണ് controlled and state one example. State one example for private sector. Private sector ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. ഫാക്ടറി ലൈക്ക് ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറ. Tata Birla, Tisco, Tata. Okay. Now, tell me an example of public sector. Public sector ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറട്ടെ. Yeah, Indian Railways. Very good. Yeah, Indian Railways, Indian postal services, SAIL, BHEL. Fine. Hospital, അങ്ങനെ hospital അല്ല, government hospital വേറെ private hospital വേറെ. You have to tell a government hospital exactly. Okay, fine. Now, suggest any 3 ways നമ്മൾ already discuss ചെയ്തു. Tertiary sector activities help in development of primary and secondary sector. Evaluate the statement. 3 mark question ആണ്. How tertiary sector is helping in the development of primary and secondary sector. Primary sector activities നെയും secondary sector activities നെയും എങ്ങനെ tertiary sector influence ചെയ്യുന്നു? Or the question may comes like how tertiary sector is important for the development of primary and secondary sector, or analyze the role of tertiary sector in developing primary and secondary sectors. For all those questions we have the same answer. So now let's look. It support both sectors in their production process. Production process is supporting the exam textbook detailed that example, wheat is produced in primary sector, transformed into wheat flour and biscuit in the secondary sector. Okay, then ഇത് ഇവിടെ wheat flour ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ? Who will market it and distribute it? Primary sector, tertiary sector. Then transport, storage, communication, banking, trade services of the tertiary sector provide an aid or support for this production process. Transportation facility illade, even for agriculture development we need transportation facility. For every sort of the agriculture communication we need for agriculture നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു വിത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ we need communication facilities. Banking, formal credit, low amount of agricultural loans കിട്ടിയാലല്ലേ agriculture sector develop ആവുള്ളൂ. For that we need banking. And the agriculture have to sell this to our industry. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് സെൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need trade services. It is again provided by the tertiary sector. So it support the production process. Total production. Agriculture in the primary sector the production process name help ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Secondary sector the production process name help ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then plays a vital role in marketing, distribution of primary, secondary products, advertising, market research, distribution channels. ഇതിലൂടെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഒരു കമ്പനി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കമ്പനിയുടെ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാർക്കറ്റഡ് ആവോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. യു ഷുഡ് ഗോ ഫോർ നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം ഉണ്ടാവും അത് ചെയ്യാൻ. ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് പോകണം. ഇത് കമ്പനിയുടെ ഗോഡൌണിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എത്തണ്ടേ. So for that also we need tertiary sector. Then since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called as survey sector. 2 mark question. Why tertiary sector is also known as survey sector? Why tertiary sector is also known as survey sector? Or another 2 mark question, why primary sector is also known as agriculture and related sector? Adinte answer nammaloda kandu. Because major production agriculture, fishery idokke aayadonde we call it as agriculture and related sector. Why we call tertiary sector as survey sector? Major activities, there are many activities or
that are generated in the service mode. These are services. Distribution ഒരു service ആണ്, banking ഒരു service ആണ്, health is a service. So all such things, this is not goods. Health, medicine ഒരു good ആണ്, പക്ഷേ health check ചെയ്ത് ഒരു doctor check ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു service ആണ്. So it is known as tertiary sector, is also known as service sector. Clear? Clear? Why? 2 mark in question ചോദിച്ചാൽ എഴുതോ, or which among the following is a service sector എന്ന് question ചോദിക്കാം. Primary, secondary, tertiary എന്നൊക്കെ. Yeah. Then primary sector was the most important sector of economic activity at the initial stages of development. Evaluate the statement. In the question, primary sector ഭയങ്കര important ആണ്. Initial stage development in the initial stages primary sector is highly important. Why it is so? Why it is so? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൈയെടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ. എന്താ? First thing is majority of the population എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? Primary sector. First thing is majority of the population primary sector. So primary sector develop ചെയ്യുമ്പോൾ this people will also get a better standard of living. Then first reason that major population dependent population is high in primary sector. Then agriculture, fishing, mining ഇതൊക്കെയാണ് primary sector. So this contribute raw materials for agro-based, metallurgical, chemical and textile industries. So ഈ industries ഒക്കെ proper ആയിട്ട് work ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് sector develop ആവണം? Primary sector develop ആവണം. If we don't have better developments in agriculture sector, നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ technologies ഇല്ല, irrigation facilities ഇല്ല, ഒരു crop produce ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Will agro-based industry grow? No. Secondary sector താറുമാറാകാൻ തുടങ്ങും. പോട്ടെ, മൈനിങ്ങിന്റെ പ്രോപ്പർ പ്രോസസ്സസ് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. നമുക്ക് മെറ്റലർജിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും? ഇല്ല. So you need to develop the primary sector. So as the method of the farming changes, and agriculture sector began to prosperous, better production helps attaining food security and healthy working population. Third point, നന്നായിട്ട് തിന്നാൻ കൊടുത്താൽ നല്ല നല്ല ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് നല്ല പണിയെടുക്കാൻ ഉശിരുള്ള പിള്ളേരുണ്ടാവുള്ളൂ. That is the reason. So ഉശിര്, yes. So help attaining food security and to have a healthy working population. നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒന്നും തന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് ഒന്നുമില്ല. യു ആർ ഹൈലി a weak community. Can you concentrate in the studies? ഒരു ആവറേജ് പാസ്സായി പോട്ടെ, ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം, എഞ്ചിനീയർ ആവണം, ലോയർ ആവണം, ഒന്നിനൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോലും പറ്റാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കിടപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ആവാൻ പറ്റും? ഇല്ല. ഇവരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഒരു ഡോക്ടർ പോലും ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ആവാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ആരും നാട്ടിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. സോ യു ഹാവ് ബെറ്റർ ഫുഡ് for better nutrition, for better healthy working population. So to have a better food, you have to develop your farming methods and agriculture sector. Then many people could now take up other activities, increasing number of craft persons and traders. What is that? Agriculture sector ഭയങ്കര developed ആയി. So കിട്ടുന്ന കുറച്ച് amount കൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് income facilities ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ other people can now invest on other activities. For example, ഒരു harvesting machine വന്നാൽ you can save the labor work of others and there should be employment opportunities for these people. എല്ലാവരും അത്രയും സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് പണിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു മെഷീൻ വന്നാൽ, ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നൊരു മെഷീൻ വന്നു ഫോർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്, these people can concentrate for other activities so they can improve their income. Craft persons, traders ഒക്കെ ആയിട്ട് concentration change ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then source of internal trade, foreign trade causing increase in foreign exchange. So many products are സാരമില്ലടാ. Yes, so the source of internal trade and foreign trade causing increase in foreign exchange. It will increase the foreign exchange. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിടുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ കോട്ടൺ ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത്, ഈവൻ സിൽക്ക് റൂട്ട് വാസ് ഓൾസോ വെരി interested for our cotton. So ഈ ancient period തൊട്ട് നമ്മുടെ agricultural productsന് ഭയങ്കര foreign marketൽ demands ഉണ്ട്. So it will improve our foreign exchange. Clear? The development of primary sector is important. Now, why tertiary sector is becoming so important in India? ഇതാരാണത് യൂട്യൂബിൽ? എന്നെ മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. അതാരെ കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കണാവോ? ന്യൂ എന്നൊക്കെയാണ് പേര്. കൊള്ളാം.
Yeah. So why is tertiary sector becoming so important? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ agriculture sector importance ചോദിച്ചു. Now we are moving to the importance of tertiary sector. So over 40 years, 1973 തൊട്ട് 74 വരെ and 2013 to 14, the production in the three sectors have increased, but major increase is caused in tertiary sector. As a result, 2013 to 14, tertiary sector emerged as the largest producing sector in India, replacing primary sector. So why this change happened? Why this change happened? Why that much importance is gaining by tertiary sector? പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ചെറുപ്രിയ, ശരിക്കും തൊണ്ടയിൽ വെള്ളം കുടുങ്ങിയപ്പോൾ ചുമച്ചു പോയതാ. എനിക്ക് വയ്യ ചുമക്കാണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. യെസ്. So what is the first point? In any country, several services, hospital, educational institutions, post, telegraph services, police station, etc. ഇങ്ങനത്തെ basic services are essential. These basic services are essential. So first thing, അവർ ഭയങ്കര ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് സർവീസ് വേണം. ഇത് ഫുൾ ആരുടെയാ? ടെറിഷറി സെക്ടറിന്റെ. സോ നോർമലി ടെറിഷറി സെക്ടർ വിൽ grow. Second, the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage, etc. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓരോരോ പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഈ ഓരോ പോയിന്റും. You have to make it in a crisp and right. Okay, ഇത്ര പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. So you have to reduce it and write. So yes. Then as income rises, different sections of the people started demanding many more services. നമുക്ക് ഇൻകം റൈസ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ സർവീസ് സോൺസ് വരും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ, when your income level rises, you will look into most different types of services. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ, can you guys നമ്മുടെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, ഇത് ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കുറെ നമ്മൾ കുറച്ച് റിച്ച് ആയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ആയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണിത് എന്ന ഒരു ടെറിഷറി സെക്ടറിലെ ഒരു സർവീസ് പറഞ്ഞേ. ഇല്ല, ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഈറ്റിംഗ് ഔട്ട് ആൻഡ് ടൂറിസം. യെസ്, മൈ 90+ മൈ ട്യൂഷൻ, ഷോപ്പിംഗ്, ഓപ്പൺ എക്സാം, ടൂറിസം, സൊമാറ്റോ. യെസ്. ദെൻ നമ്മുടെ ഈ എന്തായിരുന്നു, വെഡിങ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു പുതിയ പർട്ടിക്കുലർ അത്രയും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉള്ള ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ന്യൂ സെക്ടർ. നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, നമുക്ക് ഇവന്റ് നടത്താൻ തന്നെ കാശില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാൻ വേറൊരാളെ വെക്കില്ല, നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ മടക്കി കുത്തി എന്താ പറയാ ഫുഡൊക്കെ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അന്ന് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ വന്ന ഒരു പുതിയ സെക്ടറാണ് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ്. ഡെലിവറി സെക്ഷൻസ്, ഹോം ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആപ്സ്, അങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻസ് അഗെയിൻ ടെറിഷറി സെക്ടർ. ദെൻ സ്കിൻ കെയർ, ബ്യൂട്ടി ആപ്പ്, സ്കിൻ കെയർ, ക്ലിനിക്സ്, അതൊരു പുതിയ ഹെൽത്ത് സെക്ഷൻ തന്നെ തുടങ്ങി അല്ലേ. ക്ലിനിക്സ്, ഡെർമറ്റോളജി ക്ലിനിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് സ്കിൻ കെയറിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്രേറ്റർ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വന്നാൽ വി വിൽ ബി സീയിങ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ്. ബട്ട് നൗ നമുക്ക് പിഗ്മെന്റേഷൻ, ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ്, വൈറ്റ് ഹെഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് earlier we had beauty parlors, but today we have skin care clinics, exclusively clinics. So these are ചുമ്മാ നമ്മുടെ കാരണവര് ഒരു കാശുള്ളതിന്റെ അതാ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണിത്. എന്താ പുതിയ when we are developing, we ask for new services, we demand new services. That is how online shopping, exactly, we demand new services. That is how a society grows. ഈ സർവീസസ് മുഴുവൻ എവിടെയാ വരുന്നത്? ടെറിഷറി സർവീസസ് ആ. This all services, the new demands is അതെ കാരണവരെ വിട്ട് കളിയില്ല. ഇല്ല. Then this will improve the demand of tertiary sector. Then new services such as those based on information communication technology have become important. നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് പോലും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. ജിപേ, ഫോൺ പേ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പിച്ചക്കാരാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. ഒരു ദിവസം ഫോൺ മറന്നു വെച്ച് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 10 പൈസ എടുക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ. പേഴ്സ് ചുമ്മാ ഒരു ആർഭാടത്തിന് കൊണ്ടു നടക്കാന്നല്ലാണ്ട് അതിൽ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ ഇപ്പൊ പൈസ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. So all these things, so new services
new technology, communication technology, they have become important, and these services is a part of tertiary sector, and it is also rising because of all these reasons. ഏതൊക്കെയാണ്? ബേസിക് സർവീസസ് വേണ്ടത്, ഹോസ്പിറ്റൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, എക്സെട്ര. ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്പ് ആകുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ട്രേഡ്, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്. ദെൻ ഞാൻ +2 സയൻസ് ആണെന്നാ കാര്യം എന്തിനാ കരയണേ? സാരല്ല, ഒരു അബദ്ധമൊക്കെ ആർക്കും പറ്റും. +2 ഒക്കെ എളുപ്പമല്ലേ? സയൻസ് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാ. +2 സയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച്. എന്താ, ഞാൻ സയൻസ് ആയിരുന്നു. +2 സയൻസ് ഭയങ്കര അടിപൊളി സബ്ജക്റ്റാ, നമുക്ക് ഭയങ്കര രസാ. കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിച്ച് പോയി കുഴി ചാടിക്കുകയാണെന്ന്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏതാണ് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് അതെടുത്തോട്ടോ. എവിടെ പോയാലും കഷ്ടപ്പെടണം. കൊമേഴ്സും ഹ്യൂമാനിറ്റീസും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഈസി എന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്ന. എല്ലായിടത്തും പഠിക്കാനുണ്ട്. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാ, എല്ലായിടത്തും പഠിക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചേ, ഓ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊട്ടക്കണക്കിന് മാർക്ക് വെറുതെ ഇട്ട് തരുമെന്ന്? വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. everywhere you go you have to struggle, that's for sure. പക്ഷെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് ചുമന ഭയങ്കര മലമറിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ അട്ടത്ത് നോക്കി ഇരുന്നിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എനിക്ക് മാർക്കിങ് താ എന്ന് പറയരുത്. പഠിക്കണം. അട്ടത്ത് നോക്കി ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്ന ഈ സാധനത്തിന് മുകളില് മേൽക്കൂര? മലയാളം പോലും അറിയില്ല, പോയി മലയാളം പഠിച്ചിട്ടോ. യെസ്. സോ ഓൾ സച്ച് തിങ്സ്. നമ്മളിപ്പോ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞു പോയാ? അവിടെ നിന്ന് ഒരു കമന്റ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാ. Cbse. നോ ഇഷ്യൂസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സ് വേണം അതെടുത്ത് പഠിച്ചോളൂ. പിന്നെ എന്താണേലും പറഞ്ഞതല്ലേ, വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഈ സയൻസ് പഠിക്കുന്നത് മാത്രം ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും. നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടേ ആ സബ്ജക്ട് പഠിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗോ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കലൊന്നും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല. ചുമ്മാ ഇരുന്ന് പറയും മാർക്കില്ലാത്ത പിള്ളേരെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന്റെ പോണേ. നല്ല അവിടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സയൻസിലും വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പാസ് ആവാം, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വേറെ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ. +2 കഴിയുമ്പോൾ സയൻസിൽ ജസ്റ്റ് പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ +2 കഴിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെവർ സബ്ജക്ട്, whichever subject you take, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണോ അതനുസരിച്ച് പൊക്കോളാം. വേറെ ചുമ്മാ ഇരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാ ആണെന്ന സാറ്. അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് ഏതാണോ അതെടുത്ത് പഠിക്കുക. ഏത് സബ്ജക്റ്റിന് പോയാലും കഷ്ടപ്പാടാ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റിന്റെ കഷ്ടപ്പാടാവുമ്പോ നമുക്ക് ഓക്കെ മറ്റേ എന്റെ ഐഡിയ ആയി പോയല്ലോ എന്നാലോചിച്ച് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം. സയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാ ചേട്ടാ. അതെ, സാറ് ചുമ്മാ വിനയഗുണിതനാവുന്നതാണ് എന്റെ നൂഹ. സാറ് ജസ്റ്റ് പാസ് ഒന്നുമല്ല, ചുമ്മാ. യെസ്, ജസ്റ്റ് പാസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, നമുക്ക് പാസ്സായി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പണി ചെയ്താൽ പോരെ. സാറിന് ഇഷ്ടമുള്ള പണിയത് അല്ലെ സാറേ? ആനിമേഷനൊക്കെ ചുമ്മാതെയാന്നാ. ഇവിടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന അൽഫാ സാറ്, ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലാസ് വേറെ ആരെങ്കിലും കയറി എടുക്കും. അൽഫാ സാർ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലാസ് നടക്കില്ല, ഒരു പരിപാടി നടക്കില്ല. Yes. So yes, come back to our marathon class. The secondary and tertiary sector have a greater share in GDP but not that much in employment. GDP il avarku major share. Why they don't have that much share in the employment? Why? It is because enough jobs were not created in tertiary and secondary sector. Secondary and tertiary sector GDP ki bhayangara share, but still the major population is employed in primary sector. Share കൂടുതൽ ആർക്കാണ്? tertiary sector. But major population is employed in agriculture field. 67-60% എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. That much amount of people are employed in primary sector. Yes. So even though, why is that difference? Even though the industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during this process, employment went up around 3 times. 9 times production of adinte value okke koodiyengilum employment opportunity has only been increased 3 times. The same applies to the tertiary sector as well. Same is the character of tertiary sector. The secondary sector na kathaya parna, tertiary sector is also same. So while production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. Production 14 times had increased, and that's why they had a greater share in the GDP. But employment is only rose up to 5 times. As a result, more than half of the workers in the country
are working in the primary sector. Mainly agriculture, which is producing only about 1/6 of the GDP. GDP യുടെ 1/6 മാത്രമേ primary sector produce ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. But major population are working there. Yes. From where you got? Okay, yes. So yes, then because of this, what will happen? അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിന് ഇത്ര കോൺട്രിബ്യൂഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാർ പണിയെടുക്കാൻ പോകാത്ത അവിടെ അത്രയും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ആവശ്യമുണ്ടോ? Do agriculture need that much people to be in that? Not agriculture, the primary sector. Do primary sector need the necessity of these much people? Screen clear alle? Is this clear? Okay. Take your network connection, Bindu. Then, what is the meaning of? So, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചതായിരുന്നു, അയ്യാ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ? Do they dearly have? അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും they are more than necessary. So, ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക. അതിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും. What is this? Disguised employment. ശരിക്കും പണിയുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പണിയില്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണിയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ disguised employment. So what is the meaning of disguised employment? The workers in agriculture sector are underemployed. They are actually underemployed. Employment ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. അന്നാ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും പണിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് പണിയൊന്നുമില്ല. Why? Each one is doing some work, but no one is fully employed in actual fact. Their labor efforts get divided. Our labor efforts get divided. The same topic we have discussed in agriculture chapter, right? Why? The uneconomical land holding or inherited ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 5 പേരുടെ പണിയെടുക്കും. That particular land only need the labor of 2 people. But since they don't have any alternative sources of income, these 5 people will be engaging in agriculture. Same factors here. That factor is called disguised unemployment or underemployment. This is a situation of underemployment where the people are apparently working, കാണുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണ പോലെ ആണ്, but all of them are made to work less than their potential. They are working less than their potential. This underemployment is hidden in contrast to someone who does have a job and is clearly visible as unemployed. ഒരാൾക്ക് ഒരു പണിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തും? അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തും. പക്ഷെ ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തില്ല. So this is known as disguised unemployment. The unemployment ആണ് കേട്ടോ. Disguised unemployment. They are actually unemployment. പക്ഷെ നമുക്ക് unemployed ആണെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. അന്നാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. That is the condition. So disguised unemployment 2 മാർക്കിന് ചോദിക്കാം, explanatory answer ആയിട്ട് 3 മാർക്സിനും ചോദിക്കാം. Note in the textbook. Okay, then in what ways one can increase employment for people? How you can increase the employment for people? How the 2 marks choichittundu, right? Any 2 ways to increase the employment of people. Suggest any 2 ways. How you can eradicate unemployment? How you can eradicate or increase the income of a particular society? How you can offer them a better living standard? അങ്ങനെയൊക്കെ different ഫോമാറ്റിലേക്ക് വെച്ച് ചോദിക്കും. സംഭവം എന്താ? അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് eradicate ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? So first thing is promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. ഒരു semi-rural ഏരിയയിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വന്നാൽ so many people will get employment. First thing, a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many farms. Irrigational facilities, dam അല്ലെങ്കിൽ canal irrigational facilities വന്നു കഴിയുമ്പോൾ you can extend the barren lands to cultivable lands. So more people, ഇപ്പോൾ ഒരു 5 സെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളെങ്കിൽ അപ്പുറത്തൊരു 5 സെന്റ് ചുമ്മാ അടക്കുക, അതത്ര ഫെർട്ടൈൽ ഒന്നും അല്ല. We don't have enough water to make it fertile അല്ലെങ്കിൽ to do agriculture there. But if we have an irrigational facility, you can cultivate in both sections of the land. So you can, ഇവിടെ ഒരു 2 പേര് മതിയെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിലും you can employ 2 other persons and you will get more productive. So you will get more production. So this is also starting a mill in agriculture rich areas, very good. That will comes under the small scale industry or small scale work sector under. Then
This led to a lot of employment generation within agriculture sector. Then government should invest some money in transportation and storage of the crops, better rural roads, and so that mini trucks reach everywhere. So government എന്തിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, സ്റ്റോറേജ് ക്രോപ്പിന്റെ സ്റ്റോറേജിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, റൂറൽ റോഡ്സിന്റെ ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ മിനി ട്രക്സ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും പ്രോപ്പർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ they will have more access to the markets and the rural urban area, so they can sell their products and more transportation facilities. ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എന്താ, രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബസ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് അടുപ്പിച്ച് ബസ് വരുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ഫോർ യു, റൈറ്റ്? സോ യു ക്യാൻ വിത്തൗട്ട് ദ barrier of the distance, you can go and access education, you can go and access employment, you can go and access the markets, you can sell your products, so and so on benefits will come. Then this activity can provide productive employment to not just farmers, to others such as services, transport or trade and services. It will vote government investments, transportation, storage, crops in the storage, granary building government investing will help transportation and trade. Need to provide cheap agricultural credit to farmers. Farming improve and credit to farmers. Next chapter we will money and credit. What is the need of a cheap rate or interest rate credits to develop a farming methods? Very good. Irrigation, canals and dams for betterment of irrigation agriculture. Then, so these are the suggestions that how you will decrease the unemployment ratio. Then, what are the actions taken by central government to reduce unemployment? Central government unemployment reduce ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്? They made law implementing the rights to work. They made a law implementing the right to work. So in about 625 districts of India, it is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. ഇതിന്റെ full form എന്താന്ന് MCQ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. What is the full form of MGNREGA? Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Or 100 days of employment. Exactly. Very good, Hasan. Otherwise, you can tell it as 100 days of employment. So, in which year this came? 2005. So, under MGNREGA, those who are able to are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year. In a year, the people who are able to work, who are in need of the works, will be given in rural areas. This scheme is in the rural areas, so they will be given guaranteed 100 days of employment. And if the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. തൊഴിലുറപ്പ് അതന്നെ പരിപാടി. MNRGA തൊഴിലുറപ്പ് അതന്നെ നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പ് പരിപാടി തന്നെ സത്യം. So if the government fails in its duty, employment കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ it will give unemployment allowances to the people. The types of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under the act. Landil നിന്ന് production കൂട്ടാനുള്ള preferences ആയിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. You have to collect or to attain more production from the land. Such items, such type of works will be given more preferences in the future. Clear? And now let me go through this. Okay, gross domestic product നമ്മൾ പറഞ്ഞു, within a country പറഞ്ഞു. Okay, who measures the GDP of a country in India? Who measures this? State government ആണോ GDP measure ചെയ്യുന്നത്? Very good. Central government ministry. The Ministry of Central Government will measure the GDP. Yeah. Then നമ്മുടെ changes പറഞ്ഞു. GDP യുടെ changes പറഞ്ഞു. Rising importance of tertiary sector, we discussed that. Why are most of the people employed? We discussed about disguised unemployment, how labor effect is changed, how to create more employment,
how to create more employment. We completed that, and we completed the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. So now we have the division of organized and unorganized sector. Organized and unorganized sector. That is a section that we are moving into now. Okay. So this is also an easy section. What is the difference between organized sector and unorganized sector? Why organized sector is preferred by employers? Or instead of asking what is the characteristics of organized sector, even if they ask like what are the characteristics of organized sector, same answer. Ensures job security, overtime payment. Yes, exactly. Tertiary sector is not this one. Organized sector generally provide a fixed salary. First thing, regular working hours. Fixed salary, regular working hours, employee benefits. Which are the employee benefits? Health insurance is there, retirement plans is there, paid leave is there. So the stability and security help individuals in planning their future. They could take meeting financial obligation. What do you mean by financial obligation? നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ടൊരു സാലറി സ്ലിപ്പ് കൊടുത്ത് ലോൺ എടുക്കാം. റൈറ്റ്, നിങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ്സ് ഒരു ലോൺ എടുത്ത് അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഒരു അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വലിയ ഡയലോഗ് അടിച്ച് പോയിട്ട് ലോണൊക്കെ എടുത്തു, സെറ്റ് ഞാൻ ഇത്ര മാസം കൊണ്ടൊക്കെ അടച്ചു തീർക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചെടുത്തു. ബട്ട് സഡൻലി ഇഫ് ദേ dismissed you from the job, where will you go to repay that loan? So you can't meet your financial obligations, and you are ensuring a predictable income source. You have a predictable income source that thus you can maintain your finances and all budgets. So this is why organized sector is preserved. Okay, preferred. 3 mark in the question. Now, how do the workers of organized sector receive the benefits of employment security? Explain with example. Same question ആണ്, കുറച്ചൊരു വേറൊരു ഫോർമാറ്റ് ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. What are the things? So you have to explain what is organized sector. It covers the enterprises or places of work where the teams of employment are regular, people have assured work. They are registered by the government, had to follow its rules and regulation. First thing is organized sector registered by government aanu. They have to follow its rules and regulations, and they exist a security of employment. Fixed number of hours work ചെയ്താൽ മതി. ഓവർ ടൈമിനാണെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് കിട്ടും. Then benefits like paid leave and medical benefits under the law. The factory manager has to ensure facilities like drinking water, safe working atmosphere. These are the major advantages of organized sector. So similar question, instead of organized sector, the question is like what are the characteristics of inorganized sector? Inorganized sector the characteristics enda in the portion is what will be the answer? What will be the answer? What is unorganized sector? It is characterized by small and scattered units outside the control of government. Government in the control alla. They need not to follow in rules. They are near opposite. Need not to follow in rules and regulations. Low paid, regular payment alla. Then not often fixed payment alla, regular payment alla. No provisions for overtime, no paid leave, no holidays. Employment in the near opposite is employment is not secured. You can't ask for leave without any reason. Chuma namukku casual leaves in the amount okke korava, you don't have that much leave. And what is the major issue is like unorganized sector il namukku job security leave innu pani undavum naale pani undavum namukku parayan pattilla. For example, if I am a contract laborer, ഞാൻ ഡെയിലി പണിക്ക് പോകുന്നതാണ്. What if today is raining and there is no outside work for me? I can't have a job today, so I can't have an income today. That is the issue of unorganized sector. So basically these are the major. ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. What is the difference between unorganized or organized sector? Why organized sector is preferred? What are the limitations of unorganized sector? And all such things. Okay. Now when we are moving to the next portion, how to protect workers in unorganized sector എന്നൊരു portion. How to protect last portion. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേ. Take your textbook. Yeah. Public and private sector we have discussed.
initially then we have to discuss this too. How to protect workers in unorganized sector. How you will protect workers in unorganized sector. What are the major points? What are the major points? Okay, we can provide more working. Yeah, fine. Work to landless. What is the major issues faced by them? Nothing. Okay, what is the major issues faced by them? First thing is unorganized sector work low economic background majorly they are from landless poor laborers. They will be landless poor farmers or agricultural laborers. Agricultural laborers. Then another thing is they will be from a socially downward classes. Discriminations face in unorganized sector. They will be from the backward classes. Accessibility and the educational qualifications will be comparatively less. So what is the major two things they face is, one is of course the lack of job security. The other one is social discrimination. Economic discrimination, social discrimination. ഇപ്പോഴൊക്കെ പിന്നെയും കുറവാണ്. പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് ഭയങ്കര ഇപ്പം വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് വേറെ പാത്രം, വേറെ ഗ്ലാസ്, അങ്ങനത്തെ സീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So they will be facing both social and economic discrimination. So how you can protect them? Labor laws. The government should ensure labor laws. The government should check that whether you are in organized or inorganized sector, you should be coming under same rules. Some particular rules should be right under the right to work. You should enhance labor laws, fix a payment. A basic payment for a day laborer. Comparatively, Kerala situation okay, today 500 rupees is the minimum payment. But apart from Kerala, while you are taking the cases of India, several rural areas, ഒരു എക്സ്കവേഷൻ നടക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ലോക്കൽ ആൾക്കാരെ തന്നെയാണ് എക്സ്കവേഷന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക. അവരുടെ അത് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സാലറിയാണ്. തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാലറിയാണ്. ലൈക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് അല്ല, എക്സ്കവേഷൻ ടീമിന് കൊടുത്ത് അവരവിടുന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാലറി. അത് അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഹയസ്റ്റ് സാലറി വാസ് 350 rupees. And they were comparatively it is higher. അവർ ലോക്കലി അവരുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡെയിലി വർക്കേഴ്സ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര എന്നൊരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരാളെ ജോലിക്ക് വിളിച്ച സാലറി ലൈക്ക് daily payment it's nearly 600 to 700 normal level. But for them 300 was the highest salary since it was a government project. 1000 vare povum. Yes. So there are regional differences. Unorganized sector and regional differences. To maintain all these regional differences, these are the maybe this question will be like a suggestive format. Ningalode suggest cheyana choikka what all things you could do or what all things can be suggested to protect an unorganized sector worker. Labor law should be there, and a basic payment should be fixed, basic working hours should be fixed, and we should ensure that it is happening. We should ensure that it is happening. And in the case of our subsidies for economically well-being, similar more such programs like Mahatma Gandhi National Rural Employment Act, Guarantee Act, such programs should come. All such details you can go with that. And the next topic is primary public sector and yes, public sector and the private sector that we have discussed. So we are moving to the next chapter. So let's have a short break before moving to the next chapter. Okay, now it is 4:20. You have to be back by 15 minutes. 4:35. 4:45. Okay. Yes. 4:35. Okay. Yes. So take a short break and we will be back. Bye.
Hello my dears, welcome back to 90 plus India's first animated live tuition, and we are back after a short break. Yes, and we have to look into our chapter money and credit. Before going to money and credit, I want to share you one more question with from the chapter sectors of Indian economy from the last page. In the last page of your textbooks, you will find a topic like which all functions, which all activities you need the government support. Which all functions? ശുഭനിദ്ര സുഖനിദ്ര ഗുഡ് ബൈ ആയിട്ടില്ല. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പോയി കിടന്നിറങ്ങാൻ പോവാ. വൈകുന്നേരം ആവുന്നുള്ളൂ. ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിദ്രയൊക്കെ തന്ന് വിട്ടേക്കാം. കേറി. യെസ്. So what are the which all sections you need the support of government? So there are some sections where the private industry can't took over the all this, like road building, electricity production, dam construction. These all can't be done by a private sector, and if they are doing it, they will charge high cost from the people. They will at that case, yes, at that case the government have to take over that. Then another situation is like government electricity charge ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. സോ ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ഇൻ എ ബാലൻസ്. അനദർ തിങ് ഇസ് ഫെയർ പ്രൈസ്. Government should ensure fair price to purchase wheat and rice from the farmers, so the farmers can also have a income backup. Avarkku oru fixed income enna pole fair price will help them. Then another thing is the government should spend, these are the basic expenditure. Ivideyekku government definitely fund provide cheyanam. Evide health care and education, for education, running of the government schools, running of the government hospitals. So the government should invest funds on health care and education, and one more section, nutritional food supply. Like നമുക്ക് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഉച്ചക്കഞ്ഞി പ്രോഗ്രാം, മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാംസിന് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാംസ് പോലത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് the government should ensure nutritious food to the children or majorly to the society. For that also the government should invest funds. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ government should take after, apart from public and private sector. The public private sector എന്നല്ല, these responsibilities are for the public sector, mainly for the government. The government, the ruling government should invest in all these factors. That was the last question from that chapter, and we are moving from to the chapter money and credit. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ്. 2 mark questions were there. അംഗനവാടിന്ന് എഗ്ഗ് കിട്ടും, അതന്നെ, അംഗനവാടിന്ന് എഗ്ഗും അമൃതം പൊടിയൊക്കെ കിട്ടും. പണ്ടൊക്കെ പാൽപ്പൊടി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും പാൽപ്പൊടി കൊടുക്കാറില്ല. അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അംഗനവാടിന്ന് പാൽപ്പൊടി കൊടുക്കുമായിരുന്നു പണ്ട്. ഒരു 40 വർഷം മുന്നേ, അല്ല 40 അല്ല, ഒരു 35 വർഷം മുന്നേ. യെസ്, നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല. യെസ്, എന്റെ അമ്മയൊക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാൽപ്പൊടി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് നൈസ്. പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ കിട്ടിയത് നമുക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ആ അമൃതം പൊടി. എനിക്ക് ആ സാധനം കണ്ടു. ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടാണോ? എനിക്കൊക്കെ ഉപ്മാവ് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അംഗനവാടി പൊക്കോണ്ടിരുന്ന സമയത്തല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് for girls they will be providing nutritional food supply 13 years. When we are attaining 13-14 years, girls നൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് they will be providing nutritional food supply, and for also girl children they will be providing that. Such type of items were there. ആ പൊടി കിട്ടും. ആ പൊടിയുടെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിനാണ് അമൃതം പൊടി എന്ന് പറയണത്. ദാറ്റ് ഇസ് അവർ അമൃതം പൊടി. എന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുടിക്കട്ടെ എന്ന് എഴുതി പാൽപ്പൊടിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ചായയിലൊക്കെ കലക്കി തരുമായിരുന്നു. അതിന്റെ മണം അടിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും ഇത് അമൃതം പൊടിയാണ്. ചായ കുടിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കളയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു ഇവിടെ. എന്റെ വീടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അംഗനവാടി. വെരി ഗുഡ്. അതന്നെ, അംഗനവാടിയുടെ അടുത്ത് വീടൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. നാട്ടിലും കുറെ കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് അംഗനവാടി ഇല്ല, അപ്പൊ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊച്ചിനെന്ന് പറഞ്ഞ മേടിച്ച് വെച്ച് ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഈ സാധനം കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇപ്രാവശ്യം വരുമ്പോ എടുക്കാൻ മറക്കണേന്ന്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് കൊണ്ടുവരും. വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മറന്നിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഇത് മാത്രം കറക്റ്റ് വീട്ടിലെത്തും. നല്ലത് ആർക്കോ പിടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്റേത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അങ്ങനെയാണല്ലോ. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു അവർ ചാപ്റ്റർ മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബാങ്ക്, ലോൺ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. So what is double coincidence of what? What is double coincidence of what? First page itself you have a bold letter like കൊടുത്തിട്ടുള്ള first topic തന്നെയാണിത്. അതന്നെ യെസ്, അത് തന്നെ ശിവപ്രിയ. ആ
പഴഞ്ചൊല്ല് തന്നെ, proverb തന്നെ. Yes. So what is the double coincidence of bond? When both parties, it is majorly occurring in a barter system. ഇത് എവിടെയാണ് majorly effect in barter system? When both parties agree to sell and buy each other's commodities, they both want what they each other have. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഷൂ ഉണ്ട്, തുളസി മാമ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന തുളസി മാമിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തേങ്ങാക്കൊല ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തേങ്ങാക്കൊലയും തുളസി മാമിന് ഷൂ വേണപ്പോഴേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് double coincidence of wants. You should be having similar want to sell and buy each other's commodities. Then the barter system. In a barter system where goods are directly exchanged without use of money, double coincidence of want is an essential feature. തേങ്ങാക്കൊല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം? മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് നല്ല എന്താ പറയാ കാറ്റുള്ളപ്പം തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ പോയി മുകളിലേക്ക് നോക്കുക. ലക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു സാധനം വന്ന് തലയിൽ വീഴും, അതിന്റെ പേരാണ് തേങ്ങാക്കൊല. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ അനന്തിത ഈ വളിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തി മിസ്സേ, ആ മാരത്തോൺ ഒന്ന് തീർത്ത് വിട്ടോ എന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലിരിക്കുന്നു. യെസ്. So why? Let's move to the next question. The modern currency is without of any use of its own. Then why it is accepted as a medium of exchange? 2 mark. ഒരു പേപ്പറിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ലല്ലോ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്? Why we are using it as a medium of exchange? Because the currency is authorized by the government of the country. Government ഈ സാധനത്തിന് നമ്മുടെ currency ആണ്. This is the medium of exchange and this is one of the medium of exchange എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. The government has approved it. ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ കൊണ്ട് ചെന്നാൽ അത് കറൻസി ആവില്ല. It should be approved, authorized by the government. RBIയുടെയും ഗവൺമെന്റിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ വേണം. So that much important should be there. So we are moving to the next topic. So money acts as a medium of exchange which cancel the need of double coincidence of one. Money is a medium of exchange, but we don't need a double coincidence of one. And taking to the next page, modern forms of money. Our topic is what is the major question? What is the major question? Which are the different forms of money? Which are the different forms of money? Currency is a form of money. Deposits in the bank. These two are the major different forms of money. One currency, pinna bank number deposits. So if a 2 mark question comes like which are the 2 major forms of money? What is the answer? Mention 2 major forms of money. Mention 2 major forms of money. What is the answer? Eta note le edale comment le kuda eduthu. Yes, money and currency and deposit with the banks. Currency and deposit with the banks. Yeah. Before going to that, let's look into this question. What is demand deposit? Why demand deposit is an essential feature of money? Endinte underle varuna demand deposit? Deposit with banks nulla appa notes and coins alli. Notes and coins are currency. Currency എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എല്ലാം അവ നമ്മൾ അതോറിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. നോട്ട്സ് ഒക്കെ കറൻസിയാണ്. നോട്ട്സ് ഇസ് എ കറൻസി. കോയിൻസ് ഇസ് ഓൾസോ കൺസിഡർഡ് ആസ് കറൻസി. ഓക്കെ, coins is a currency. Modern currency എന്താ? പേപ്പർ കറൻസിയാണ്. അപ്പൊ നോട്ട്ബുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നതിന് വലിയ വളിപ്പാണ് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓ, അപ്പൊ നോട്ട്ബുക്ക് കൊണ്ടുപോയ കറൻസി ബുക്ക് ആണോ? അതെ. ചെന്നിട്ട് ചേട്ടാ 1 കിലോ തക്കാളി എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ 2 നോട്ട്ബുക്കിന്റെ പേജ് കീറിക്കൊടു. എന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ലോ ലെവൽ ആക്കുന്നത്? ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ വളിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വളിപ്പ് ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്ന. യെസ്, can be withdrawn on demand. These deposits are called demand deposits. Very good, Arati. So how? Why നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റിനെ why we considered as a form of money? Why we consider as a form of money? Because of this characteristics. Because of the characteristic demand deposit, you will deposit something and you can
remove it whenever you want. So demand deposit is also offering a facility of checks. What is demand deposit? We deposit the money whenever we want, we can remove it on our demand. That amount of money is called as demand deposit. But how it acts as a feature of money? How it acts as a money? Because it facilitates checks, because of the facility of check, which lets its essential characteristics of the money. Demand deposit എന്നുള്ള കാര്യമല്ല, ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് it act as a characteristic, it act as a form of money. The facility of checks against demand deposit make it possible to directly settle the payments without using cash. Here you no need to use the cash, you can directly settle the payments. Since demand deposits are accepted widely as means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. So what is the money in the modern economy? Demand deposits. Modern economy demand deposit constitute money in the modern economy. What does demand deposit in this? The amount that we deposit in the bank which can be withdrawn on our demand is demand deposit. But how demand deposit is an essential feature of money? Demand deposit എങ്ങനെയാണ് ഒരു മണിയുടെ essential feature follow ചെയ്യുന്നത്? How it is satisfying that? Because of the check facility. Without using money, you can directly settle the payment. Money like cash, without using cash, you can directly settle the payments. നമ്മൾ cash എടുത്ത് വേറൊരാളുടെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല, ചെക്ക് കൊടുത്താൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെറ്റിൽ ചെയ്യാം. So demand deposit is having a essential characteristics of money. Then we are moving check. What is a check? What is a check? A 2-mark question in the next page. What is a check? Check is a paper instructing bank to pay a specific amount from the person's account to the other person's account. In the check in the 2-mark, what is the answer for that? A particular paper instructing the bank to pay from one person's account to the other person's. Okay. So these are the 2 forms of money. Then who issues currencies? Who issues currencies on the behalf of central government? ആരാണ് currency issue ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ first form of money. Currency issue ചെയ്യുന്നത് RBI. And what is the characteristic of currency? Currency form ന്റെ characteristic എന്താ? It is this question itself. The question itself answers that. The mode is without any use of its own. Paper currency kenda, no one can refuse it. It is without any use of its own. It is approved by the government of the country and it can be used as a medium of exchange and no one can refuse it. You can't say that ഞാൻ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് മാത്രമേ മണി ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ പേപ്പറിൽ ചുമ്മാ ഒരു ഗാന്ധിജിയുടെ പടമൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. ഈ റീസെന്റ് നമ്മളിപ്പം നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ 5 രൂപ കോയിനും 10 രൂപ കോയിനും ഒക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെ ചില്ലറ തരാൻ പറയും. എവിടെയോ ഒരിടത്ത് ഞാൻ എവിടെയോ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഇത് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താൽ വലിയ ഇഷ്യൂ ആ. നമ്മളോട് ചിലര് 5 രൂപ കോയിൻ ഇവിടെ എടുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപയുടെ കോയിൻ എടുക്കില്ല, കറൻസി തന്നെ തരാൻ പറയും, നോട്ട് തന്നെ തരാൻ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ വല്ല നോട്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു റീജിയനിലെല്ലാ ഒരു കടക്കാരും അത് എടുക്കില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു പോസ്റ്റഡ് എ കംപ്ലൈന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇഷ്യൂ. കാരണം RBI അപ്രൂവ് ചെയ്തൊരു സാധനം എടുക്കില്ല എന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാ? ദേ കാൻ ഡിസൈഡ് ദാറ്റ്. സോ അത് കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഇഷ്യൂ. നിങ്ങൾ മേ ബി ട്രാവൽ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ റീസൺ വൈസ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ്. ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ്. അതർവൈസ് യു കാൻ റെഫ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് പേയ്മെന്റ്. സ്കൂളിന്റെ അടുത്തുള്ള കടയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, now let's move to the next page. Check കഴിഞ്ഞു, payment കഴിഞ്ഞു. Then we are moving to loan activities. So how അതിന്റെ ഒരു question ഉണ്ട്. How the bank maintains the role. Yeah. Explain the role of bank with regard to money which they accept from the public. Publicil ninnu avaru money accept cheyyum. Then what is the role of bank? Here it is the bank. What banks do with the deposit? What is the thing that banks do with the deposit? They accept the deposit. The banks will accept the deposit, hold 15% of it with themselves as a cash. Immediate at ആരെങ്കിലും വന്നു കൊടുത്താൽ you to withdraw it. So it will hold 15% as a cash, kept as a provision to pay
pay the depositors who might come to withdraw money from bank on any given day. Then, what is the major portion? They were given as loans. Some as 15% is kept. How people's money is rolled or used by banks, 15% is kept as deposit. The rest of the major portion is extended or given as loans. The banks make use of deposits of the to meet the loan requirements. Deposited ആയിട്ട് വന്ന എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് റിക്വയർമെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ to meet the loan requirements. Thus, banks mediate between the surplus fund, the depositors, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ലോണാണല്ലോ, നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല 1% ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. So, the way mediate between surplus funds and those who are in needs. Those who are in needs. So what is the role of bank? A mediator. Surplus ulla amount eduthu who are in needs ne serve cheya ennulla mediating role aanu banks plays in. And the banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposit. The difference between the charge from borrower and pay to depositor is the main source of income. Bank inde source of income evidana നമ്മുടെ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ ഡെപ്പോസിറ്റ്. നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. സോ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ലോൺ ഇസ് ഹയർ കമ്പയർഡ് ടു ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. ഈ പൈസ എടുത്ത് അവിടെ മറക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. This amount is taken and given to the depositor, and from them they are collecting more rate. This difference is the source of income of bank. So what is the question? The role of bank with regard to money which they accept from public. What is the role of bank? They act as a mediator with the person who are having surplus and the person who is having the need of the money. Deposited in the 15% they will keep it with themselves. The major portion is extended as loans, and this loans have been causing higher interest rate than the interest rate of given to the depositor. So this difference is the income of banks also. Clear? The role of banks. Then we completed that portion. Two different credit situations, and now we are going to the next region. Two different credit situations, and the question is here. Differentiate between formal and informal sources of credit. Formal and informal sources of credit in differences. There are various types of loans grouped as formal sector and informal sector. What is formal sources? The loans from banks and cooperatives. The loans from banks and cooperatives. Who will supervise this loan? RBI currency printing മാത്രമല്ല, loan in the production will also be supervised. Who supervises this? RBI supervises it and sees that banks give loan to small cultivators also. So it have to submit the information to RBI on loan amounts and interest rate. And comparatively, with the advantage എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം? Lower rate of interest, but they have to give a collateral. Procedures in the collateral കൊടുക്കണം. Then 2-mark question, what is a collateral? What is a collateral? What are the terms of credit? ചുമ്മാ പോയ informal sectoril നിന്ന് ലോൺ കിട്ടില്ല. You have to submit a collateral, but they will be having a fair procedure. What about informal sector? It is a loan from money lenders, traders, employers, relatives and friends. നമ്മുടെ പരിചയക്കാരിൽ നിന്നും ബ്ലേഡ് പലിശക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻഫോർമൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ലോൺസ്. They are beyond government's control. They must obey laws and regulations obey ചെയ്യണം, but not under the controls of government. Ma'am, can you look into that question? Then there is no organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sections. There is no one to supervise their activities. They can lend at interest rate as they choose. ഏത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വേണമെന്ന് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. No control over using unfair means to get money back. High interest rate, unfair money
and charges higher interest on loans. Thus, the cost to the borrower of informal loan is higher. What do you mean by cost of borrowing? What do you mean by cost of borrowing? Nammal oru loan eduthu for our needs. When we repay it, it is higher than what we earn from taking this loan. ഞാൻ ഒരു amount of loan eduthu. I went for farming and I got the production. I sold that production. I got certain amount of income. But this income can't serve or repay all the loan I take. Because it is high interest rate. So, എൻ്റെ ഇൻകത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിരിച്ച് ഞാൻ അടയ്ക്കണം. So again, I want to take loan to repay that. That is cost of borrowing. ഞാൻ പണ്ട് ബ്ലേഡുകാരെന്ന് പറയുമ്പോ ബ്ലേഡ് വെച്ച് വെട്ടാൻ വരുന്നവരെന്ന് വിചാരിച്ചേ ചെറിയ കുട്ടി. ആ ശരിയാ, ഈ ബ്ലേഡ് എനിക്ക് ബ്ലേഡുകാരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ബ്ലേഡൊക്കെ വിൽക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഞാനും വിചാരിച്ചത്. സാരില്ല, പോട്ടെ. So informal sector there is a high chance that we were pushed to debt trap, and who will fall under the traps of informal sources mainly? Which section will form under the rural areas? Very good, rural people. Why they are falling into the traps of informal sources? Collateral is the issue. അവർക്ക് ഇപ്പൊ വിൽക്കാനൊക്കെ ഇത്ര പറമ്പും സെറ്റപ്പും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലോൺ എടുക്കേണ്ട അത്രയ്ക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. They don't have proper documents. They don't have enough valid collateral to access that much of loan. So they will fall under the traps of informal sources and they will continue to be pushed into the debt trap. Debt trap will continuous ആയിട്ട്. Yes, SHG is very, very important. Self-help groups are very, very important. Yes. So these are the differences between formal sector and informal sector. Now, why are service conditions of formal sector loans better than informal sector? Explain. Another question. Why are service sector conditions of formal sector is better than informal sector? Why it is better? Because it is a loan from banks and cooperative. Informal sector money lenders, traders, employees, relatives. ഇങ്ങനെ ഒരു introduction കൊടുക്കണം കേട്ടോ. Then why does the service conditions? Interest rates are less. RBI is therefore to supervise, and RBI makes sure that formal ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് നോർമൽ ആൾക്കാർക്കും ലൈക്ക് പുവർ ലേബറേഴ്സ്, സ്മോൾ സ്കെയിൽ വർക്കേഴ്സ്, small scale industries, borrowers, അവർക്കൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് RBI will check. That not just to the profit making വലിയ ബിസിനസ്മാൻമാർക്ക് മാത്രമല്ലാതെ the RBI makes sure that the banks are providing loan to small scale industries too. In informal sectors, there is no organization to supervise, so they can cost thus the cost to the borrower of the informal sector is high. These issues are not there in the formal sector, but one have to go through the formal procedure and to submit collateral. പക്ഷെ ഫോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യണം, കൊളാറ്ററൽ ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, കൊളാറ്ററലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. Clear? So credit have both another question is credit have both positive and negative rules. What you will tell? What is the answer for that question? Credit have both positive and negative rules. Formal informal sector ആണോ? അല്ല. പ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഡെപ്റ്റ് ട്രാപ്പും. That is the positive and negative roles of credit. What is a positive role? If you are needing money, the banks will provide you, or the credit will help you to get some money at your emergency. For example, if you need the money to maintain an irrigational facility or to buy pesticides for your farm, so you can collect more income, you can gain more income by taking this loan or credit. So when your productivity is increased, you can pay back and you can go like that. But what if a crop failure happened? You have already collected the credit. A crop failure happened. So that will push you into a debt trap. You have to collect some other loans to repay this loan. Otherwise, your land will be confiscated by the bank. So you will again push down towards property. Okay, so this is the positive and negative effects of credit. What is the positive effect? It help you to gain more income, it help you to gain more development or more
resources to maintain your industry or agriculture. But what is the negative effect? It may, if something happens bad, if a crop failure happens, or if you are running an industry, suddenly a fire happens or an accident happens, this will push you into the debt trap if you're not able to pay back the loan. So that is a positive and negative effect. That was the important sections. And yeah, so you may ask like how farmers get into debt trap. This example itself you can have it a little more explain fine. So we completed this and we are moving to two different credit situations, and there will be a 2-mark question like what is a collateral? What is a collateral? Terms of credit in the heading in page number 44. Have you seen the heading of terms of credit? Under that, the collateral is important. 3-mark in the question will have a topic, and the 2-mark in the question will also be. What all were the terms of credit? What all were the terms of credit? What is that collateral? What is collateral? An asset that borrower owns. So, a borrower in the asset collateral. Which all assets? Land, building, vehicle, livestock. Livestock means cattle or anything like that. And the deposit they have in bank balance in the deposit they have in bank. So this is a guarantee to the lender. Who is a lender here? Bank. Lender a guarantee collateral until the loan is repaid. So what is collateral? 2-mark question. Mark it in your textbook. Okay. Then, so what are the terms of credit? Interest rate, collateral, documentation recommendation, mode of repayment. These 4 things are togetherly called as terms of credit. In the next page, just mark that too. Again, 2-mark questions. What are the terms of credit? In the terms of credit, interest rate. Interest rate. What is the collateral that you need to submit? What are the documentations required? If you are taking an educational loan, education certificates and documentation. Similar like that. Then, what is the mode of repayment? What is the mode of repayment? These 4 things: collateral, educational, like documentations required, interest rate, mode of repayment. These 4 things are comprised and known as terms of credit. And nature of lender and borrower answers, this will change. Yes. If it was an informal lender, he will be having higher rate of interest. His mode of repayment will be different. The documents he needed will be differ from the documents that a bank asks you. So that is the difference. And loans from cooperatives. So how you could solve this situation? How you could solve this situation? If a question comes like, what is the solution for this crisis? Everyone can't meet the terms of credit of a bank or a formal sector. So they are pushed towards informal sector. How you will solve this issue? 2 things are there. One is cooperatives, loans from the cooperatives. The farmers will form a cooperative. They will have some deposit. Looking into this deposit, the bank will provide, taking this deposit as an asset or collateral, the bank will provide loan to the cooperative. So from that you can have cooperative, and from the loans you take from that cooperative will be of very low interest, sometimes without interest. Another thing is SHGs, self-help groups. Another important factor is self-help groups. So we are moving to the final portion of self-help groups. Formal sector loan, informal sector loans also we discussed. Now, this is the last point we discussed. Explain why banks do not let credit to certain borrowers. Endukonde banks do not let credit to certain borrowers? Why? Why? Banks loan require proper documentation and collateral. Absence of a collateral is one of the major reasons which prevents poor from getting bank loans. So the ones without this and assets won't get loans. And like a formal documentation, assets. So for them, they won't get loans. So banks, so what is the solution? Self-help group is a solution.
Self-help group is a solution. And we are, this is a ratio. This is a ratio. Each chart they will be asking MCQ questions will be definitely from this chart. So which is the major portion that is getting higher loans from the informal sector, which is the portions they are getting loans from the formal sector. Such type of questions will be having. So majorly 90% of the rich household is getting loans from the formal sector, and 85% of the poor households is getting it from informal sectors. 72% of well-off households again is getting loans from formal sectors. Why? Avarku kanikkan asset und, they have perfect documentation, so they are easier to get loans from the government, formal or government sectors. But what about the rural population or poor households or with poor assets? They want to highly depend upon informal sectors. So what is the scope? What is the importance of, explain the functions of self-help group? What is the importance of self-help groups? Let's have a look. So difficulties of getting loans from a bank, the scope of exploitation. Bankil ninnu loan kittilla ennulladana. Ma'am, why rich household needs loan? Because ipo rich household എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വലിയ rich households നെ ആലോചിക്കണ്ട. Think about upper middle class section. Okay, for example, ഒരു IT കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 90,000 per month or 1 lakh per month salary ഉള്ള ഒരു household വിചാരിക്കും. If they want to build a home or house, ഒന്ന് renovate ചെയ്യണം. ഒരു 50 lakhs ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു house renovation അല്ലെങ്കിൽ ഒരു house build ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും. They won't be having the ready cash, so they will apply for housing loan. അവർക്ക് salary slip കൊടുത്തും housing loan കിട്ടും. അതല്ല എങ്കിൽ if they have land, they can just put it as a collateral and get loan. Srilakshmi, is that clear? Another thing, one of that അവരുടെ മോക്ക് നമ്മുടെ അൽഫാസാറ നമ്മുടെ മോക്ക് അപ്പൊ അവരുടെ if their children want to go abroad, we know that visa processing charges, their fees is there. Let's calculate that nearby or 30 lakh 40 lakh amount agum to all this educational fees. They won't be having ready cash. They will be applying for a loan. They have the facilities, they have proper educational documentations, they have an asset to submit, so they will easily get it. Earn more. Okay, yes. As financial resources increases, the demand increases and want to earn more. Very good. So now let's discuss why SHGs are important. So first thing is, there is a scope of exploitation. Since it is difficult to get loans from the bank, the informal sectors will exploit the rural population or the poor sections to save people from high interest rates and to eliminate the complications of bank loans. 2 points. 1, to save from high interest and also to eliminate the complication of bank loan procedures. Self-help groups are a great solution. Now we are to explain what is a self-help group. So it is an organized rural poor, in particular women, pool or collect their savings. They have to pay a little amount as their savings. Typically an SHG will be having 15 to 20 members, mainly belonging to neighborhood, who meet and save regularly. Saving per member varies from 25 to 100 rupees, 100 more depending on the ability of people to save. ഒരു ദിവസം അവർ ഓരോ പ്രാവശ്യം മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ they will be saving at 25 rupees or 100 rupees. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുടുംബശ്രീ സംഘത്തിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വില്ലേജ് സൈഡിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് സംഘമുണ്ട്, സംഘത്തിന് പോവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, സംഘം കേട്ടിട്ടില്ല. അയൽക്കൂട്ടം, fine. അയൽക്കൂട്ടം, കുടുംബശ്രീ, all these things are self-help group. So they will be having, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, fine. So they will be having a little amount of payment. എല്ലാ മീറ്റിംഗിലും they will be paying at 25 or 20 or 100 rupees, or based on their ability to save, they will be paying that, and it will be joined together and it will look as an asset.
So after 2 years, after a 2 year, if the group is regular in its saving, regular ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, it can take loan from the banks. It can take loans from the bank. എന്തിനൊക്കെ എടുക്കാം? To create self-employment opportunities for the members and all such things. To SHGs help borrow overcome the problem of lack of collateral issue. And it is also low interest rate loan. ഈ loans ഒക്കെ എന്താ? Low interest rate ലാണ്. It is timely loan availability. You will get this loan in minutes. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോൺ കിട്ടും. ഇപ്പം നമുക്കൊരു എസെൻഷ്യൽ കമ്പനി നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പാസ്സായി അത്രയും ടൈം സ്പാൻ എടുക്കില്ല. ടൈംലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ലോൺ അവൈലബിലിറ്റി. SHGs are building blocks of organization of rural poor, making financial self-reliant and platform for discussion. SHGs എന്താണ്? ഒരു റൂറൽ പോപ്പുലേഷന് റിയലി ഒരു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് പോലെ. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഡിസ്കഷൻ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. നമ്മൾ ട്രോളുന്ന സ്ഥിരം പരിപാടി, ഓക്കെ, നാട്ടിലെ CCTVs ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രോളുന്ന സ്ഥിരം പരിപാടി. അതല്ലാതെ ഈവൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിലും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കഷൻ പറയാ. ഓക്കെ, ഇവിടെ റോഡ് പണി നടന്നു, ഓ ഇന്ന ആ പണിക്കൊക്കെ ഇത്ര പൈസ അവര് മുക്കി എന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ചർച്ചകളൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ. ഈവൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് വരെ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിസ്കഷൻ. ഓ പഞ്ചായത്ത് ഇപ്രാവശ്യം ലെറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് നന്നാക്കാനാ, അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ഇനി ആ കുളം പോയി നന്നാക്കണ്ട എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായമൊക്കെ പൊന്തി വരുന്നത് ഇവിടുന്ന. So it is also a platform for discussion and also financial self-reliant. So financially self-reliant are, they will save for themselves and they can take loans under them. Our small scale industries ഒക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ more easier to get loan. Okay, yes. Then one more important question is left. So analyzing all these things, now let's answer this question. Why it is necessary to increase a large number of banks mainly in rural areas? Rural areas large number of banks increase ചെയ്യാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ? ഇതുവരെ പഠിച്ചതൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർന്ന ഒരു സിംഗിൾ ആൻസർ ആയിട്ട് പോരട്ടെ. What are the importance to have more number of banks in rural areas? What is the importance? What is the importance to have more banks? National development, okay. Then yes, to have a control over the manipulation of informal sector. Very good. Okay, yeah, so informal sector, prevent them from taking loan from informal sector. More loans at less rate of interest. Very good. For development, yeah, so many factors are there. First factor is that it will reduce the dependency on informal sector. If there is more amount of banks, in a particular region, the more people can apply for loans. ഒരു ബാങ്കിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോണിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? One bank ഒരു ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലോൺ കൊടുത്താൽ there is a limitation for the amount or the number of loans sanctioned by a single bank. But if there is more amount of banks, you can access more loans from different banks. And the other thing is, RBI have the supervision and RBI make sure that the loans are provided to small scale laborers or small scale industries, agricultural workers. Agricultural loans were given. In ensure RBI will ensure. So itra bank definitely itra percentage ingantha loanukalku they have to give. They have to provide for these sectors. So more banks, more. And another thing is, bank is an essential. They will maintain the activity of surplus to the needy transition, surplus amount in a deposition and needy loan extend in the transactions. Another thing is the exchange of money in the society. The circulation of money in the society is also ensured. Say, building a saving habit. Okay, so this is the answer. A significant role in the society, help to develop a habit of saving as demand deposit. Additionally, in rural areas,
highly necessary to meet the credit needs of agriculture, small scale industries. Rural areas in the agriculture and small scale industries in the credit needs in maintain cheyan vendi we need them. Banks provide different types of loan at low interest. Would say the rural people from high interest rates and unfair means of informal sector such as money lenders. RBI supervise him. Then so this much amount of loan is given to these peoples. So there arises different packages to support farmers and small entrepreneurs, help economic development of the rural area. So more loans, അല്ലെങ്കിൽ agricultural loans ഒക്കെ കുറെ package, different types of subsidies, loans ഒക്കെ package വരും. As a result, it will help economic development of rural area. So it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in rural areas. So the dependence of informal sources reduces and also make sure that everyone receives the loan. Clear? Importance of, see, what is the significance of bank in the society? And the answer. What is the significance of bank? And the matram you have to answer that bank serves as one form of currency. The bank in the demand deposit facility is acting as a form of currency. Deposit on the banks is acting as a form of currency. It is helping with the check facility as another medium of exchange or money exchange. Then you have to go with banks provide the surplus to the needy. It acts as a mediator. Then informal sector loans have low interest rate. So all such things were going on. So these will help to maintain a better economic development. Then you have to mention that in rural areas the need of bank is high because to escape from the exploitive informal sectors. And since it is under the supervision of RBI, and RBI ensures that these much sectors of the sections of the society is getting loan. So as a result, banks is supporting the economic development of rural areas too. അങ്ങനെ ഇത് മൊത്തം മിക്സഡ് ആക്കി എഴുതണം. ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബാങ്കിന്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടണം എന്നാകുമ്പോ പ്രൈമറി റീസൺ അഗ്രികൾച്ചർ നീഡ്സിനും സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ, സേവിംഗ് ഹാബിറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട അത്രയും പോയിന്റ്സ്. ക്ലിയർ? Clear? And one more important question is there to discuss. Describe the significance of Reserve Bank of India. So bank in the significance പറഞ്ഞു. Now what is the significance of Reserve Bank of India? What is the significance? RBI prints currency note. On the first currency note print ചെയ്യും except 1 rupee and subsidiary coins. That's the finance ministry and printing. Then RBI operates as a banker to the I smiled. Yes. So the RBI operates as a banker to the banks. Banks in the banker head, apex of the banker, and they get active. Then oversees the operations of other banks in India. It oversees the operations of other banks in India. Provide loans to other banks in certain reasons. ഇപ്പൊ മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ഓടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറയാറ് RBI-യോടാണ്. RBI ആണൊക്കെ ബാങ്ക് പഞ്ചത്തിലാണല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസും വരുമ്പോൾ ദി അതർ ബാങ്ക്സ് ഫൈനൽ റിസോർട്ടസ് RBI. And it also serve as a banker to the government. ഗവൺമെന്റിന്റെ ബാങ്കർ ആയിട്ടാവുന്നത് RBI ആണ്. So the RBI serves as a banker to the Union of India's national and state government, both national government and state government. Then RBI controls the economy's credit and money supply. How it is controlled? Inflation, ഒരുപാട് amount of money circulation high ആവുമ്പോൾ the RBI will control the interest rates. Interest rate കൂട്ടിയും കുറച്ചും it will be by increasing and decreasing the interest rate. RBI will control the money circulation in the market. ഒരുപാട് പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് RBIക്ക് തോന്നുമ്പോൾ RBI പതുക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് ലോണിന്റെ ഒക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തീരെ ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ കുറയ്ക്കും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ എമൗണ്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ RBI circulates money supply. Okay? Clear? This is the importance of RBI. And yeah.
Banks play an important role in the economic development of a country. Now banks play an important role in the economic development. What is that role? Same. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഫൈനലി ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. Banks keep the money, safe custody ആണ്, deposited moneyക്ക് interest provide ചെയ്യും, mediator ആയിട്ട് work ചെയ്യും, surplus money and those who are in need of money, large number of people, low interest rate. Previous answer once. Okay, one minute, Nuha. So then more agricultural industrial sectors loan provide. They also provide fund to different organizations like self-help groups, cooperatives, self-help groups fund provide, bank fund provide. Presently net banking system helps in smooth and recorded transactions. Nammada transactions smooth and recorded aakunnathu aaranu? Presently net banking is highly essential for us. Clear? Nuha, this is your previous slide. Yes. So done. If you are done, let's have a look if we missed anything. Summing up on okay. SHGs are building blocks of organization of rural poor. Support the statement. What is the answer? Same thing. How SHGs are important. How SHGs are giving revolutionary changes in the society or rural society. The answer same answer. SHG points എന്തൊക്കെയാണോ exploitation reduce ചെയ്യും, loans collateral help ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ loans provide ചെയ്യും, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് answer. Okay, then yeah. Why banks need to improve their lending എന്ന് ചോദിച്ചാലും same answer ആണ്. Informal sector ഇതിൽ പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, because they are in need of agriculture and small scale industries are also in need of credit. All such details. Okay, fine. So now we are moving to our last portion here, globalization and the Indian economy. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല നാളെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഹസീം. I will take it tomorrow. Okay. So globalization G20 നാളെ എടുക്കാം ട്ടോ. So globalization and Indian economy chapter 4, and here you have two topics for your Here you had two topics for your exam. What is globalization and what are the factors enabled globalization? So what is globalization? What is globalization? Process of rapid integration or interconnection between countries. So MNCs a major role in the MNCs have taken the globalization to the worldwide. So global market, every market is open for everything. That is globalizations. MNCs are playing a major role in globalization process. More goods and services, investments, technology are moving between the countries. One more way of connection through the movement of people between, and way of connection. The first is goods is transforming to other parts. So what is globalization? Define the term globalization and explain its importance. And this is the major thing. What is globalization? Process of rapid integration or interconnection between the countries. What is globalization? Rapid integration or interconnection between the countries. Like you are integrating the whole world. Matta world oru market allengi oru section like we are concluding it. Then what plays a major role in globalization process? MNCs. American company will be working in India. American companies will be working, not just American company, a British company will be working in Bangladesh. So many MNCs, multinational corporations are there, and it is working all over the world. It is having a major role in globalization process. How? Nammada raw materials finished goods aaki global market they will make, or their goods they will sell it here
and they will ask for our services. Our IT field largely MNC oriented corporate world. Why? We are providing, we are working for some other American client or Malaysian client or something like that. Why? We are providing our services, call centers, so many American. So all these sections, the MNCs are playing a major role in globalization process. Goods and services, investments, technology. These are moving between the countries. Goods, services, investments and technologies are moving between the countries. And one more way of connection is like people will move. നിങ്ങളുടെ seniors, most of them will be studying abroad. Many of them will be working there. Many of them will be coming back, or otherwise they will be settling there itself. So it's like the people are moving here and there for better income, better job, better education. We are moving across the globe. That is also a part of globalization. A part of globalization. Yes. Then, technology is a vital force in the modern form of globalization. Explain the statement with suitable examples. So now the question comes like, what are the factors that enabled globalization? The major factor is technology. Okay, fine. So what are the factors that enabled globalization? How technology is having a vital role? Yes, transportation and technological facilities. Which all technology might have influenced? Which all technology might have influenced? Transportation technology, of course. Information technology, telecommunication. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരാൾ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രാജ്യത്തെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇസ് ദേ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടെക്നോളജി ഇസ് ദേ, ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റർനെറ്റ്, all such things. And the liberalization has also influenced the globalization process. And the liberalization means we have removed the trade barriers. So the international products will come to our market and we can also sell our products into other markets. So liberalization, removing trade barriers. So what are the three things mainly explained? Technology. Which are technology? Improvement in transportation and improvement in information and communication technology. Here they have asked about technology. One more factor is there, liberalization. One more factor that enabled globalization is liberalization. When they removed trade barriers, we could have more access, and the foreign goods had access to our own market, and there were after effects, impacts. You don't have to study the impacts, what were the negative effects, but just understand that liberalization, when liberalization came, it has hugely enabled globalization. So now let's answer to this question, how technology enabled it. Improvements in transportation. The technology helped to improve transportation, fastest delivery of goods across long distance at lower cost. So faster delivery, goods can be delivered across longer distance within minutes. Or not within minutes, it wasn't within hours or within days. No, it won't take much time. What does the two things happen? Fastest delivery, it had hiked the economic development. Then containers led to huge reduction in port handling. Large containers, it helped the huge reduction in port handling cost and increased the speed of export. And fall in the cost of air transportation. The cost of another greater volume of goods being transported by airlines. So this is also fastest mode. Airlines will transfer air is comparatively the fastest mode, and since the cost of air transportation reduced, it also helped to increase the more transactions or the more transportation of goods by airlines. Then developments in the form of information and communication technology. How it led? Instant access to the information. This helped to get an instant access to the information and the communication from remote areas. Satellite communication devices, you can have a communication from the remote areas basically, and the major thing is IT.
Information technology played a major role in spreading out production of services across countries. സർവീസസിനെ അക്രോസ് ദ കൺട്രി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എന്താണ്? IT ആണ്. സോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. യു വിൽ ഹാവ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആക്സസ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ഗൂഗിൾ ഓർ സംവെയർ എൽസ്. സോ മെനി വെബ്സൈറ്റ്സ് ആർ ദേ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് നോട്ട്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് അസ്. നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെയല്ല നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നോട്ട്സ് അയച്ചു തരുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ. യു ആർ എൻറ്ററിങ് ത്രൂ സൂം. സോ മെനി telecommunication systems are helping you to watch this online class. And even if I am when in the case of Middle East, ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ UAE പിള്ളേർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. How it is, that is a process of globalization. They are having access to us through the development of information and communication technology. So remote areas എങ്ങനെയാ satellite communication devices ഉണ്ട്. So all together production servicesനെ, നമ്മുടെ സർവീസസിനെ, ഗുഡ്സിനെ transportation has reached to different countries. നമ്മുടെ marketing goods, നമ്മുടെ trade goods, all such things have been reached to several places through transportation. But what happened with the communication technology? Services. Our one sort of production is also the services. Our services is reaching across the countries because of this. Our services is reaching across the countries because of IT. So yes, so we are here to conclude. Let me have a final check. We haven't missed anything. And yeah. We have discussed it, right? So now it's time to say bye-bye. If you have any doubts, let me know through the comment box. Yeah. Factors ചോദിച്ചാൽ മിക്സ് ആക്കി എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നമ്മുടെ IT, then finally കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഇന്റർനെറ്റ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ. ITക്കുള്ളിൽ അതൊക്കെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എഴുതിക്കോളാം. തോമസ് കുട്ടി വിട്ടോ. യെസ്. സോ ദെൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നമ്മൾ എക്കണോമിക്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ വൺ മോർ തിങ്, നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്സും കൂടെ മെച്ചുവൽ. പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Tomorrow we will be dealing with politics. Again, it will also be live streaming. So watch it. If you have any doubt, you already have the YouTube channel link with you. So go and watch it. And I guess you won't be having any doubts. Please comment. G20 നമുക്ക് നാളെ വേഗം പറഞ്ഞോ. Otherwise, if you don't get time, I will be sharing. We can discuss it in the class itself. We will be having time. So yes. So all the best, my dears. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. Go and read through the text today itself. ചെറിയ പോർഷൻസ് ആണ് എക്കണോമിക്സിന്റെ. വേഗം പോയി ഇന്ന് തന്നെ വായിച്ചു തീർത്താ, ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കാം. ഓക്കെ, അതെ, പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീർത്താ വേറെ പണിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. സുഖമായിട്ട് വല്ല സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് തിരിഞ്ഞടക്കാം. സോ വേഗം പോയിരുന്നു ഒറ്റടിക്ക് പഠിച്ചു തീർത്തു. യെസ്. So it's time to say bye-bye. Thank you so much, my dear ones. Bye. And thank you for all our YouTube viewers. Thank you so much. Bye. Bye. Ta-da.